Im Mars 2012 schien die Familie Silva das Bild einer perfekten Familie zu verkaufen. Roberto Silva, 42 Jahre alt, hat sich mit seiner Frau Marina unter den beiden kleinen Schneen Joao und Pedro in der bücherlichen Kleinstadt im Hinterland eines Lissabon aufgebaut. Seit dem Winter 2011 fort Roberto ein florierendes Geschäft mit dekorativen Springbrunnen, das die Gesamtregion belieferte. 10 Brunnen zerten die Garten der wohlhabenden Familien und die Plots der umliegenden Stadt. Marina, 41 Jahre alt, arbeitet als lizenzierte Immobilienmaklerin und hat sich schnell einen Namen in der Gemeinde gemacht. Ihr warm und ihr Professionals auftreten machten sie ersten Wahl für Familien, die ein Haus suchten. Die Kinder, Joao mit 5 Jahren, und Pedro mit wir suchten die örtlich Grundschule waren Bailaron und nach gleichermaßen bliebt.doch hinter dieser Fassade der Harmonie Verborg sich ein Wahrheit, die niemand und Fernando Santos, Robertos Geschäftspartner und vermeintlich bester Freund hegt seit Monaten eine obsessive Leidenschaft für Marina, was als bewundernd Blick begonnen hat, war zu einer krankhaften Besessenheit Jordan, die sein Leben vollständig beherrschte. Fernando, ein 38-jähriger Ungezil verbracht sein Tage damit Marina zu beobachten, und ihr Gewohnheiten, ihr Lieblingsplätze, ihr Arbeit, rennt Roberto im Vertraut und den als Bruder betrachtet, planst Fernando die Samen einer Tragödie, die ein ganz gemein erschüttern an jenem Schicksal hafen. 15. RS 2012 begann der Tag wie jeder and Roberto stand froh auf, die auf der Stade Woche zu organisieren und die Kinder für die Schulwoche zu bereiten. Marina hat mehrere Hausbesichtigungen am Nachmittag geplant. Die Familienroutine folgt ihrem gewohnten Rhythmus nie auf das Grauen hin, das sich übersiedlichen wird. 10:30 rief Roberto seinen Vater Carlos Silva und ich bin in Eil für ein Gespräch. Urquit Roberto seinem Vater rendet telefonet. Carlos bemerkt, dass ein Sanlicht angespannt wirkt, aber nichts deutet auf ein ernsthaftes Problem hin. Es war normal für Roberto, Meetings mit Lieferanten und Kunden während der Mittagszeit zu haben, besonders donnerstags, wenn die Planning für die folgende Woche organisiert, was Carlos nicht wusste war, dass Fernando Santos diese Bereitszeit Wochen geplant hat. In seinem kranken Geist hat sich eingebildet, dass Marina heimlich in Inverlit, sehende nur auf den richtigen Moment wartet, Roberto zu dies Vorstellung hat in dazu gebracht, einen Plan zu schmieden, der Roberto aus dem Weg räumen wrde.am vom Nachmittag fort Marina ein Telefongespräch mit ihrer Schwester über das neugeborene Baby der Familie. Das Gespräch dauert etwa 20 Minuten. Und Marina siegt ihr gewohnt Begeisterung beim Sprechen über Kind. Sie erwähnte, dass Roberto an einem besonderen Projekt arbeitet, das sie vielleicht am nächsten Wochenende ihre Schwester besuchen würden. Die letzt dokumentiert Communication von Roberto fand statt. Als Fernando Santos anrift, Details über ein wichtige Bestellung zu besprechen. Santos berichtete später, den Ermittlern des Roberto Rende Gasprachs normal gewirkt hat, fokussiert auf das Geschäft und eine Ansaken von Sorge oder Eil zu Saigon und diese Sechi, or endeten so Roberto als auch Marina alle Communication gleichzeitig. Die Mobile Telefon hörten auf Signal zu senden und alle Online-Aktivitäten brachen abrupt ab. Niemand aus der Familie antwortet auf Nachrichten, E-Mails oder Anruf ab diesem exakten Moment, was die Behörden nicht wussten, war, dass Fernando Santos an jenem Nachmittag sein Perfeitspiel begonnen hat. Unter dem Vorwand, geschäftliche Angelegenheiten zu besprechen war zum Haus der Silva Familie gekommen. Roberto hat innenungslos herangelassen wie schon Hunde. Mail zu vergessen, Fernando hat Manet damit verbracht, seinen Plan zu was das Roberto im vollständig Vertraut, das Marina in als Familienmitglied betrachtet, under das die Kinder in als Onkel Fernando lebten. Dies Vertransposen macht, diesem möglich, sich der Familie zu nähern, ohne Verdacht,
zu Region. Insen Wansen hat, Fernando Sitchengadet, Dassa Marina Befrienmus, in den Woken vor dem Verbruchen hat, begannen Marina versteckt, Nachrichten zu hinterlassen, Blumen in ihrem Otto, anonym Liebesbrief in ihrem Briefkasten. Marina hat dies Gesten als die eins geheimen Verhers abgeten und Roberto, nix davon Erzgeld in nicht, zubi Anru IGEN.als, Fernando an jenem Nachmittag das Haus betrot, Trugar ein Sportaspace. Roberto der Gerard Dokumente für ein Newsprojekt Deutscher bemerkt die Tasch, dacht, aber nicht weiter darüber noch. Fernando hat schon oft Werkzeug oder Material, Proben mitgebracht, die Nachbarn berichteten später, dass sie bis 16 o'clock or normal, Bugungen im Haus Geißerhahn hatten, die Kinder spielten, im Garten, und Marina war dabei, die Pflanzen auf der Veranda zu gegen Ales schien vollkommen, normal an diesem sonnigen, Mersnerkemtag, was dann Gesche, Word Fernando, Santos für den Rest seines Lebens verfolgen, Orchwan zu dessen Zeitpunkt, noch nicht und, in seinem kranken Geist hat geglaubt, dass Marina dankbar sein wird, wenn Roberto aus dem Weg räumt. Hat sich vorgestellt, dass sie in aus ihren Retter sein wird. Die Relit war erschütternd anders. Aus Marina was Fernando verharrt war ihr Entsetzen an der Erebelung so deutlich, dass selbst sein kranker Geist die Wahrheit nicht mehr leugnen kann. Marina liebe Roberto, sie liebe ihre Familie, und sie betrachtet Fernando als das was war, in un kranken Mann, der ihre Freundschaft missbraucht. Als die Dämmerung, Hirnbruch underkeen, Mitglied der Familie, Silver auf, Anruf der Verwandten, antwortet begannen die ersten Sorgen auf das Telefon im Haus klingelte ins Leer, und die Mobiltelefon gingen direkt zur Mailbox. Das Haus blieb belüftet, aber niemand antwortet, und der Herr Fernando Santos, der Architekt dieser Tragödie, war bereits dabei, sein Spern zu verwischen. Hat die ganz noch demot, verbracht die schrecklichen Beweis, seiner Tat zu besiegen. In seinem Wahnsinn hat geglaubt, dass einen sauberen Plan ausführen könnt, aber die Realität der Gulot hat in Umlaut BERR-SCHT.am nächsten Morgen war das Village Schweigen der Familie Silver bereits zu etwas viel Unheimliches Jordan, als irgendjemand Sicherheit, Vorstellung ein ganz Familie war, einfach vom Erdboden verschwunden. Ohne ein einzig Spur darüber zu hin, was an jenem Schicksalhafen Mersnick Mittag geschehen sein kennt Fernando. Der Meister der Tuschung war bereits dabei sein Roll als besorgter Freund und der Gesprächspartner zu spielen. Rief an der Bekannte und erkundeit sich noch Roberto und spielt sein Verwahrung und der Sorge obersuchen wir. Niemand und das der Mann der am lautsten not antworten sucht. Bereits alle Antworten kente.am Morgen Day 19, Ars 2012. VOTG nach dem Verschwinden Vernity eine Entdeckung die anfängliche Richtung der Suha-Valley der Wiz. Wagen der Familie Silver wurde verlassen, nader Grenzam Nachbarn Jeffenden, geparkt in einem öffentlich zugänglichen Bereich in der Nähe der Migrations Controls tel die Letzte Versuchsosut, die ersten, Thurin darüber was MIT, der Familie geschehen sein kann. Die Grenzbehörden wurden sofort aktiviert und begannen, die Sicherheitsoffenen der vorherigen Tage zu überprüfen. Das Auto war verschlossen, ohne Zeichen von Gould, aber auch ohne persönlich Gegenstand der Familie. Im INNEREN.am Tag, dem 20. IHLOTHO, Carlos Silva ein unerwartet E-Mail von Fernando Santos. Robertos Geschäftspartner, ich habe seit einigen Tagen nichts von Roberto gehört, schrieb Santos. Ist nicht zu unseren geplanten Meetings. Antwortet nicht auf Telefon. Die Nachricht sondet den ersten. Affislen, Alarm über das Verschwinden der Familie.am. 21 Marsfurt Detective Sergio Costa von der Regionalpolizei die erst Offizial Wohlfahrtskontrolle im Zoskigen. Haus der Familie Silver durch. Costa klopften die klingelte wiederholt und die ging das Anwesen herum, erhält aber keine Antwort. Die Hund bellten unauffällig im Hin.
Die Sorge der Familie errichtet Ehren H. Ales Raphael Silva Roberto Spruder. Beschloss auf Eigen Faust zu handeln. AM24, Skletet durch das Affin, sie Fenster ins Haus, noch hinweisen, auf den Verblib. Der Familie, zu suchen das Haus war genau so wie sie es verlassen hatten berichtet Raphael den Ermittlern, aber es lag, etwas sehr Seltsames in der Luft. Erst AM26. Arrest M26 Mers 11 Tage nach dem Behörden das Hausoffizial mit einem gerichtlichen durch die Schien, die Ermittler fanden, entholt, beunruhigen, Sieken 1, abrupten ungeplanten UFBIUCHS. In der Küche blieben verfolgt, auf der Arbeitsplatt, Zurich unter Beströmten, einen Abelen, Jerek, der das ganze Haus, durchdrang. Schusel, mit Popcornrestin waren immer verstreut, als war die Familie Rendines Moments, der Entspannung unterbrochen wurden, die beiden Familienhund, wanderten sichtlich unternern, hört an der Ohne, frisches Wasser durch den Garten, es gab keine Zeichen von Kampf oder Gewaltsamen, Eindringen dokumentiert Costa in seinem offiziellen Bericht, aber das Haus erhielt, eingeschickt von plötzlich, immunde, unerklärlichem Verlassen, die Behörden noch antworten, fort Fernando Santos sein perfides Doppelspiel fort. Nahm Anzugaktionen Thiel, Tristet die Familie, spielt die Rolle Besorgenfreuns mit einer Besuchungskraft. Die selbst, Afferino Mittler Touche Fernando hat ja Demot verbracht. Die Psychologie de Menschen in Herem zu studieren, was Geno, wie sich verhalten must, überjedden, verdacht, haben zu erschen. Sein Schauspieleri war so überzeugender das, selbst Carlos Silva Robertos Vater, in als einen der wenigen Menschen betraut steht, denen in dieser schweren Zeit vertrauen kann. Alle Kleidung war noch, in den Schränken wichtig, blieben in den Schubladen, und über 200.000 Real auf den Bankenten waren, unberührt, geblieben. Die Anvergleiche, Untersuchung, Intensivität, sich, als die Techniker den Familien, Computer noch, eingestellt, fanden. In der Browserhistory entdeckten sie kürzlich, suchen darüber, welche Dokumente Kinder verreisen ins Nachbarland benötigen, und Downloads von Grundlegenden, die suchen waren in Dentagon vor dem Verschwinden durchgeführt wurden. AM30 sie woken noch dem Verschwinden die den Verlauf der Untersuchung bestimmen wird, bei den Verlauf der Untersuchung bestimmen wird, in seinem offiziellen Bericht. Schreiber es ist mein Minnen das die Familie Silva Opfer eines Goldverbrechens ist, die Grenzbehörden hatten die Analyse der Sicherheitsaufnahmen abgeschlossen, die Bilder zeigten wie ihre Silhouetten, die der Familie Silva kennt, die Zufu ins Nachbarland, gingen AM19, die Qualität der Bilder war, schlecht aber, die Proportionen, scheinen, mit, zui Erwachsenen, und zui, kleinen Kindern, bären Zustamin, Santos hat dies falschspur Sorgflote, hat Kompleisen im Nachbarland der Ranger Menschen, die bereit waren, für Geld, als die Familie Silva aufzutreten, zumindest, langgenug, auf den Bewatchungskammers, fast zu werden, in den folgenden Monaten folgt, die Untersuchung, zu Hauptlinien, die erst erforscht, die Möglichkeit, einer freiwilligen Flucht basierend auf den Computerbeweisen und dem Grenzvideo, die zweit hauptsächlich, von Detective Costa wird entdeckt, hält an der Theorie des Goldverbrechensfest aufgrund der Umstand des Hausverlissens, die suchen erstreckten sich über die gesamt Grenzregion rend. 2012 und 2013 Rettungsteams durchkämmten Wanderweg, Halen unter ländlich, Gebiet sowohl auf nationaler Seite, als auch im Nachbarland, Plakat mit-Fotos der Familie wurden an Tankstellen, Hotels untergeschwitten in einem Umkreis von 300 Kilometers, verteilt, die Frustration works, als die Monat ohne konkret Hinweis Virgingen, im April 2015, 3 Jahre nach dem Verschwinden, gab die Regionalpolice offiziell bekannt das sie glott, die Familie Silva sei freiwilligens Nachbarland geriest, die entscheidend Wend kam an einem kalten Morgen der 8.
September 2016, Luis Fernandes. Ein 35 Jahre Wanderenthusiast Circumdiet. Ein Abgelgenes der Waldregion. Als Verschwand, zwischen der dichten Vegetation bemerkt. Anders als in der ursprünglichen Geschichte entdeckt Fernandes nicht einfach Nirkon. Stattdessen stolpert aber die Überrest einer improvisierten hat, die offensichtlich als Versteck gedient hat. Die Struktur war teilweise eingestürzt, aber deutlich von Menschenhand geschaffen, als Fernandes die Überrest der hat untersucht, fand persönlich gegenstand der Familie Silva, Marinas Geldbörse, Robertos Ohr under Hazaragend, ein kleines Spielzeugauto das Pedro gehabt hat. Die Gegenstand waren in einem wasserdichten Behälter versteckt, was darauf hindeutet, das Gemmen sie absichtlich dort platziert, hatte. Fernandes alle Murti sofort, die örtlichen Behörden, ich wusste, dass dies nicht nur verlassen Gegenstand waren, berichtet Erden. Jemand hat dies Sachenheier versteckt, und ich hat das Gefühl, dass ich etwas Schreckliches entdeckt hat. Die Entdeckung der versteckten Gegenstände zu einer intensiven Suche in der Umgebung innerhalb von 48 Stunden hatten. Forensiker via flacher Grigber entdeckt etwa 200 Meter von der improvisierten Hut entfernt. Die Nachricht erreicht Carlos Silva durch einen offiziellen Anruf am Nachmittag dieselben Tags. Wir haben ihr Familie gefunden, sagt die Stimme des Ermittlers am anderen Ende Leitung. Carlos brach auf dem Boden seines Wohnzimmers zusammen, wo über jahrelang einen Tisch, MIT-Fotos, Zeitungsausschnitt und allen hin aufgebaut hat, die über das Verschwinden sammeln kann. Die forensische Analyse der Überrest bestätigt, was alle befürchtet hatten, die Familie Silva war tot. Under die Art ihrer Bestattung deutet auf forstlichen Morde hin, aber es gab etwas anders dass die Ermittler nicht erwartet hatten. Dort in Marinas Geldbörse fanden sie einen Brief, den sie offensichtlich in den letzten Momenten ihres Lebens geschrieben hat. Der Brief, mit Handschrift geschrieben, enthielt die Fernando glaubt, dass ich in Lieb schrev Marina, sagt, dass uns befreit von einem lebenden Lüge. Ich habe versagt, im zu erklären, dass ich aber nicht so. Wenn jemand dies findet, wisst, dass wir Roberto, die Kinder und ich uns bis am Ende geliebt haben. Die enthalten von Marinas Brief vandete, die gesamt, Detective Daniel Oliveira der Spezialisart auf Tuchenstellet war, Bebenam official den Fall, am 15. September 2016, jetzt haben wir nicht nur physisch Beweis, sondern auch einen Einblick in die Krankheit des Mörders. Ren des ersten Meetings mit dem erneuten Team. Im detailliert Analyse von Fernando Santos Verhalten in den Jahren nach dem Verschwinden enthielt ein Muster von manipulativ Munden zwischen dem Verhalten. Hat nicht nur an der Suche nach der Familie teilgenommen, sondern auch aktiv falsch Spuren gelegt. Ermittler entdeckten, dass Santos regelmäßig anonym Anruf bei der Polizei gemacht hat, in denen behauptet, die Familie im Nachhinein zu haben, dies Anruf hatten, die Ermittlungen jahrelang die Falschrichtung gelenkt. Die Durchgang von Santos Haus enthielt ein wahres Gruselkabinett. In seinem Schlafzimmer fanden die Ermittler hundert von Fotos von Marina, die heimlich übermonat hinweg aufgenommen hat. Ein ganz Wand war Marina Guidmet MIT-Fotos, die von ihren täglichen Aktivitäten bis zu intimen Momenten MIT ihrer Familie reichten in seinem Tagebuch, das die Ermittler in einem versteckten Thatch fanden, hat Santos seine Obsession, die Dokumente, die Eintrag begannen harmlos als ein Fake Bewunderung für Marinas Schüchternheit und Freundlichkeit. Aber sie entwickelten sich schnell zu krankhaften Fantasien und Plänen, sie zu retten von ihrem unglücklichen Leben. MIT. Roberto. Am 18 Oktober 2017 mehr als 5 Jahre nach den Verbrechen wurde Fernando Santos in seiner Wohnung während einer koordinierten Operation der Zivilpolizei verhaftet. Anders als in der ursprünglichen Geschichte ließ Santos keinen weitesten
Stattdessen schien ehrlich dort zu sein, das sein Geheimnis endlich ans Licht gekommen, wherein ich habe sie geliebt, wherein die ersten Wort die Santos zu den Ermittlern sag als was ich getan habe war, aus Liebe sie haben das nicht verstanden, aber ich habe sie geliebt. In den folgenden Verheeren enthält Santos die erschreckenden Details seiner Verbrechen. Agestend, dass Marina über Monat verfolgt hat übersut, dass sie heimlich in Invalid war. Hat ihr Freundlichkeit unterheft, als sie zeichen romantischer Zuneigung miss verstanden dort angenehm Schicksalhafenmüstig war. Santos zum Haus der Silver Familie gekommen mit der Absicht, Roberto zu ten, die Marina zu in seinem kranken Geist hat geglaubt, dass Marina ihm dankbar sein wird, aber als Marina sein Waren Absichten begriff, war Entsetzen unter ihr Ebelnung so deutlich gewesen, dass selbst Santos wahrhaft vorstellenden zerbrochen in einem Anfall von Wut und Enttäuschung hat die ganze Familie getätigt. Sie hat mich angeschaut als war ich ein Monster, sagte Santos rendins, der Wert, aber ich bin kein Monster. Ich bin jemand, der so viel geliebt hat. Der Prozess gegen Fernando Santos begann am 12. Februar 2019, fast 7 nach den Morden. Die Staatsanwaltschaft präsentiert einen soliden, vollbasierend, auf den physischen Beweisen. Marinas Brief unter Santos eigenem Gestini. Fernando Santos hat ein ganz Familie ausgelöscht aufgrund seiner Krankhafen, Obsession. Der Staatsanwalt Render Öffnungsbladors war nicht fähig, zu akzeptieren, dass ein Gefühl nicht erwidert werden, unterverwandelt sein, unerfüllte Leben tadlig, Rende Prozesses kommen Wörter und Details, aber Santos, Persönlichkeit, Ansicht, Psychologien diagnostisierten, in mit einer irreterminischen, Wandstrong, einer seltenen, psychischen, Erkrankung, betroffen, glott, das Gemendandes in Inverlet, ist. Carlos Silva, Roberto's Vater, konfrontiert, den Marder Rensenes, du hast mir Jahr lang in Diogen geschaut wissend, dass du manon sonon de min Enkel getat hattest, sag da wie contest, du so-called sein, Santos antwortet, mit, eine Stimme die, keinen Hotch von Rusiegt, ich habe sie, galit, das ist mir, als sie Gemels verstehen würden, am 15. Juli 2019, noch 3 Tagen der Beratung, befand die Jury Fernando Santos verschuldig, de Mords an Roberto Silva, Marina Silva, Joao Silva, und Pedro Silva, das Urteil. Schuldig bringt Erleichterung, aber es kann unsere Verlorenen nicht zurückbringen. Rafael Silva, Roberto's Bruder, wurde dem Gerichtshof, das Urteil, wurde am 28. Februar 2020 Santos erhielt die Hackstrafe von 40 Jahren Gefängnis für die via Mord ohne Möglichkeit auf Bewährung der Angeklagte siegt Extremgrausamkeit beim Mord an 2 unschuldigen Kindern, begründet der Richter Render Urteils seine Unfähigkeit, Ruhe zu zeigen, bestätigt, dass ein fortdauernd Gefahr für die Gesellschaft darstellt, der seit verbet, Fernando Santos sein Strafe im staatlichen Hochzeitjahr Heizseifing mit 52 Jahren ist nicht berechtigt. Verbürung Underword 40 Jahre im Gefängnis. Bleiben. Der Fall der Familie Silva ist offiziell abgeschlossen, aber die Narben in der Gemeinde der Kleinstadt bleiben offen. Die Entdeckung, dass ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner zu solcher Brutalität Figur wendet für immer die Art, wie die artlichen Bewohner die Menschen sie herumsehen, die Welt wurde wir schon zielen beraut. Rafael Silva Render, Urteilsverkündung, aber wenigstens, wurde gerechtigt, Gubiti, für Carlos Silva, und die gesamt, erweitert Familie, wurde glauben, einzigen, Veren, Trost Render ja de Leidens, und der Unjewigkeit, voll der Familie Silva erinnert uns daran, dass selbst in den tiefen menschlicher Boschet das Licht der Gerechtigkeit siegen kann. Roberto, Marina, Joe und Pedro sind nicht umsonst gestorben. Ihr Leben wurden Rende gesamten Gerichtsverfahrensgefahren gefördert, und ihr Erinnerungen leben weiter in den Herzen aller die sie kannten. Ist trisslich zu wissen, dass Roberto, und Marina,
die Einleben aufgebaut hatten, das Aufleben ehrlicher Arbeitbasierte nun in Frieden neben Gott ruhen, zusammen mit ihren unschuldigen Kindern, die nie die Chance hatten, erwachsen zu werden, für Carlo Silva und die gesamt erweckte Familie wurde der Glaub zum einzigen wahren Trost render ja de Leidens und der ja de Leidens und deren mug der Herr die Herson derer Kirsten die Nochem Roberto Marina under Pedro Troon sag der Familien Fahrer render getting fire magen ihr Seelen in Uegem Frieden run under magen ihr Leben nicht für die Tragedie in Erinnerung behelden werden, die sie bendid, sondern für die ECT lieb. Die sie tielten rend, sie unter uns, die erdisch Gerechtigkeit, werde Volsagen, und die Gatlich Gerechtigkeit, ist Volkamon, under Uig, dies Geschicht ist ein Fiction, inspiriert von wahren, Iranesan, aber, mit, bedeutenden Änderungen in der Handlung, den under den Umständen ein eigenständig Erzählung zu schaffen alle Nomen, under spezifischen Details wurden